Welcome, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. A controversy broke out after a letter from the Delhi police referred to Bengali as the language of Bangladesh, despite the Indian government recently granting Bengali the status of classical language. This statement sparked strong political and public backlash. Trinamool Congress MP Sushmita Dev criticized the Delhi police ignorance and raised questions about their understanding of linguistic identity. The issue gained further traction when BJP IT cell head Amit Malviya, in attempt to clarify, mentioned that Bangladeshis also speak Sylheti, which Indian Bengalis supposedly do not understand. Sushmita Dev condemned this as an insult to the Sylheti-speaking community, especially in regions like Barak Valley, where Sylheti has been spoken for generations. Political leaders, including West Bengal CM Mamata Banerjee and Tamil Nadu CM, voiced strong objections. The incident has triggered a nationwide discussion on linguistic identity, regional pride and cultural sensitivity, with Sushmita Dev even taking aim at Prime Minister Narendra Modi over the matter. For more news and updates, subscribe our channel NE24, YouTube and support us by following the Facebook page. গতকাল আমরা দেখতে পেরেছি যে দিল্লি পুলিশ একটা চিঠির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে লিখেছে যে বাংলা হলো বাংলাদেশি ভাষা। এটা কি ধরনের চিন্তা ভাবনা আমি বলতে পারবো না, কারণ দিল্লি পুলিশের এতটুক জ্ঞান নেই যে আজকে বাংলা ভাষা একটা রেকগনাইজ ভাষা আমাদের দেশে। সেটা নিয়ে সমস্ত দেশে সমালোচনা হয়েছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এটাকে তুলে ধরেছেন এবং নিন্দা জানিয়েছেন।